First, check whether the extruder head is square. Then, check if the prop is straight. Whether the hotbed is stable. Plug in the power and turn on the power switch. Check whether the 3D touch is beating 3 times normally. Click on the tool item, then click back to 0. The printer will enter the 0 return state. After the 0 return, the printer heating head will pause at this position. Make sure that the printer heating head is in the correct state. Return to the tool interface and click Levering. The screen will show that it is automatically levering. Please wait a moment. Don't click Cancel at this time. The machine will perform levering operations. 9 levering points are set in the firmware. After the levering, it will stay very close to the hotbed. The screen will display the following interface. Adjust the Z-axis up and down. Adjust to 0.1 mm. Use a flat piece of A4 paper 1 mm high to adjust the height. The paper should be suspended and twitched up and down. Feel the paper generally becoming difficult to move, but it can still twitch. Fold the paper in half, height of 2 mm, so that it cannot be inserted into the heating head and heating bed. Finally, press Finish to save the levering result. Levering during printing. After entering the display interface, after starting to print, click Operate. Click Move to adjust the position during printing. You can observe whether there is levering from the print model, and you can adjust it by adjusting the Z-axis up and down. Until the filament is properly attached to the hotbed. It proves that the levering has been complete, and then every printing will be carried out according to this parameter.
有点难以拖动的感觉。然后将纸对折，昨天他直接对折了，然后直接这样给我插进去的。昨天这样子插进去的，这里还是悬空的插进去了，肯定插不进了。将纸对折，这种对折之后变成2毫米，插不进喷嘴里。然后按完成保存调频结果，然后返回进行打印，抄文件哦。这么尴尬吗？我操！我文件不见了。然后这一段你也加速跳过，就等直接加速，不要跳过，直接加速让它全部加入。然后像你说的什么消文器啊，嘛东西啊，间隙螺母的。不对啊，我不应该问你，对不起。操，突然觉得。耶！后来工程待上1个月，学会了。那是业务补过来听课。就这个呗，我刚说这个停留之后，就刚刚放这个，放这句话。0.1是黄工说的，因为我们机器做不到特别细的调整。这个你刚按了什么？这个是他自己加的，不是我加的。那这个也要看吗？要不要看？这是什么呀？这个调频完了，你这个不用管，他直接看下面那个就行。看字的。下面的图然后往上放进去。他这个好像是打，不知道是他打出来是我打出来的。那这个翻译过来叫什么？宝贝兔，我懵了。那快了。怎么了？你的机器又有什么问题？感觉我会的。不行。昨天听了那么久，今天又给你演示一遍，现在也再来一遍，他是还是可以。会的。真的，我等下把它打坏。我把机器重新调。但是他碰到问题，那他如果他按这个步骤，他又出来问题了。再来找这也不到我。这中间出问题很多种。对啊，因为是昨天比如像是他那种按复位就回，连刚开始的复位都复位不了。怎么还没开始？他这张凳子也不是不能靠啊，指的是那个胖的。对啊，是不能靠的。我觉得还行啊。我住的那地方就是用这种凳子。给你配这种凳子，几张？1张。哇。因为房间小，放不了2张。这凳子，眼睛后面要出来吗？这会还行，不是很胖，压不动。这里。说为什么？那么开了。我说为什么那么慢？你先打开。你这个可不可以加快？啊？这个数字可以加快吗？可以啊，加
加热而已，要来干嘛？看，差不多。这是设置哦，这个英文，这个英文，那个 OPTION，设置哦。我不知道。然后它开始打印，可以点入到设置，移动这里面，可以观察它出料的时候，选项的意思。选项里面